What is your name? What is your name? My name is Bhakti Vigna Vinash Narasimha. Кто вам дал это имя? What is your spiritual master? Who gave you this name? My spiritual master, my spiritual teacher is the founder of the Hare Krishna movement. His name is Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Его духовным учителем является Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупада. Он получил это духовное имя от него. Я наслышана о нем. I hear about him. I hear about him. Я читала о нем. Heard about him and she read a few books about him. Oh, okay. Yeah. А вы родом из Англии? From which place? Where did you born? Where am I from? I'm from England, the UK. Ваши родители были протестанты или христиане? Кто при рождении вас крестили же? Your parents did they join to any religious organization? Take part? Yes, your parents. My parents, yeah, they're Christian. Они были христианами. Как родители отнеслись к вашему выбору? What's the parents' opinion to your choice that you take Hare Krishna movement? Oh, they're happy to see that I do something which I have deep belief in. Which did what? I have belief in. I have strong faith in it. То есть они были в принципе счастливы тем, что он, какой выбор он сделал. They don't see it. They don't see anything against the Christian beliefs. The same teaching to love God. Они, то есть здесь нету какой-то большой разницы, поскольку от христианства, поскольку это учение также учит любить Бога. And we follow strict rules, more strict than many Christians. So they respect that we have such strict rules. И они, то есть здесь есть много разных таких правил строгих, и я стараюсь следовать им, и они были уважительно относились к этим правилам. Как у нас, да, у христиан 10 заповедей. То есть как бы тоже все строго. То есть in Christian we know that there are 10 rules, you know. Yeah. And in our society, in our movement, we have also such strict rules. Oh yes. Yeah. There's no contradiction. The same teachings. Нету какого-то противоречия, это то же самое учение. Так же, как и у мусульман, там тоже все религии направлены на то, чтобы любить Бога и любить ближнего. Muslim religions also say that all religion move a person to love God and love each other. Right. Yeah, the main teachings are there in all the religions. We accept all religious traditions, but we feel that the teaching which we are following in Hare Krishna give the most complete understanding. То есть действительно все религии они ведут к определенному пониманию Бога, просто движение веды они дают человеку полное понимание жизни, да. Расскажите, вот, узнав об этой религии, вы уехали в Индию? When you joined to this organization, this religion movement, did you go to India after that? I've been to India. I did not immediately go to India. Я не сразу поехал в Индию. But after some time I did go. Но я был там достаточное количество раз. Духовную практику основную вы там получали, учение? Did you study this spiritual practice in India or in another places? I studied both in India as well as in my own country. Как в своей стране, так и в Индии я получал образование в этом движении. То есть у вас очень сильное движение в Англии, да? We have a great power Hare Krishna movement in England. In England we're very well known. То есть в Индии в Англии мы достаточно известны. In fact, any person from England, they will know Hare Krishna. То есть, в принципе, многие движения и многие церкви в Англии, они знают о движении Hare Krishna. Particularly in London.
в особенности Лондоне. Не сразу же вы пришли к тому, чтобы у вас был духовный учитель. Это же прошло какое-то долгое время. When did you decide to take spiritual master? It became just after you joined to the movement, or a little later? We don't have to accept the teacher. Мы как бы не принуждаем принимать духовного учителя, то есть требуется определенный разумный выбор. But we understand it's important to have a teacher. That Но we мы do have a teacher. говорим, да, что это важная вещь принять духовного учителя. But when we, at the particular time when we take a teacher, that's up to every individual to decide. И принять какого-то определенного духовного учителя — это индивидуальный выбор каждого человека. А какими духовными практиками вы занимаетесь? What spiritual practice do you practice? Well, our main practice is the chanting of this Hare Krishna mantra. То есть основная вот эта практика — это повторение Харе Кришна Махамантры. Yeah, we carry a bag with beads, and we, Вот есть мешочек с четками. just like in Catholic or Muslim or Buddhist tradition, they have a rosary, they have some beads. Также вот в других движениях у них тоже есть какие-то розарии, четки. So we spend a couple of hours a day chanting on the beads every day. Так мы каждый день повторяем на четках святое имя. And we also study our scriptures daily. И также ежедневно я изучаю Священное Писание. Вы изучаете языки, чтобы читать Священное Писание? Do you study language, Sanskrit or another to study these scriptures? It's not essential, but we do, in the course of our practice, we do develop some knowledge of Sanskrit. То есть это не обязательно, но у нас есть, допустим, курсы санскрита, которые могут помочь. Our texts are, the scriptures are all originally in Sanskrit, but they have been translated. То есть изначально эти писания написаны на санскрите, но сейчас они переведены. And our prayers are all in the Sanskrit language. То есть наши молитвы, многие, они написаны на санскрите. А вот пранаяма, йога. What about yoga? Yeah, well, these are not directly connected with our practice, Мы не прямо каким-то образом связаны с этой практикой, but we're familiar with these things. We are familiar, we do know about them. То есть кидаться из стороны в сторону не надо действовать как-то в одном направлении, да? We should go in one direction, no need to take one direction then another direction. We should follow one direction. Well, yeah, that's usually correct, yeah. You should know where you want to go. Мы должны знать, куда мы хотим прийти. At the same time, there's no harm to know about other things. То есть нету какого-то ущерба от других вещей. We should know what are the difficulties, what are the advantages, and what are the difficulties in other paths. Мы также должны понимать, в чем наши какие-то трудности, что нам даст возможности или преимущества какие-то в нашей практике. You know, we have to understand other different religious beliefs. Также мы должны понимать различные другие религиозные направления. We don't say we are the only way. We understand there are other paths. Мы не говорим о том, что наш путь единственный, то есть мы также пытаемся взаимодействовать с другими направлениями духовными. Да, конечная цель – это, наверное, закончить цепь при рождении. What's the main purpose of this spiritual practice? To finish the karma law. To finish the karma? Karma law, yes. Well, that's very nice, yeah, if you can do that. Very good. Это хорошая цель, хорошее достижение. We can also know more about our own self, understand more about our own self, who we are, and understand more about nature, and be more aware of other people. Мы пытаемся понять, кто мы являемся сами, мы пытаемся понять свою природу и других людей. And we can know more about God.
И мы также пытаемся получить больше знаний о том, кто такой Господь. Ultimately, the highest goal is to develop love for God. В конце концов, или конечная цель – это развитие любви к Богу. So to get free of karma, that is good for us. Освободиться от кармы – это очень хорошо для нас. But there's something more than just getting free of karma. Но есть нечто большее, чем просто освобождение от кармы. And that's to know more about God. И максимально вот эта цель – это развитие любви к Богу. And to understand who He is and how we have a relationship with Him. Мы должны понять, кто Он и какие у нас отношения с Ним. Ну, жить и служить Господу, когда молишься, об этом думать. We should live and serve to the God, and when you pray, you should think about it, but you should serve Him. Говоришь вслух молитву, а думаешь о Господе. You pray and at the same time you think about the Lord. Very nice. That's good. Yeah. Our teaching is that it can be done in any position, in any situation. То есть наше учение, оно предполагает возможность развиваться человеку из любой ситуации, из любого положения. It's not that we have to always be in the church or in the temple, and it's not that it's only for monks. То есть это учение или движение, оно не предназначено только для тех, кто живет в храме или в церкви, или для монахов. Это учение предназначено для каждого. Most of our members are not monks. They're family Часть, people. допустим, членов нашего движения, они не являются монахами. And we don't have many temples, У нас не так много, может быть, храмов, but we can do everything in our home. но мы можем предоставить возможность для духовной деятельности в свой дом, допустим, свои какие-то возможности. Расти духовно, да? Да, то есть. Пожелайте что-нибудь нашим жителям и россиянам, и России в целом. У нас же сейчас такие сложные времена. Can you say a few words to the inhabitants of this city, because it's very difficult time in our country? Can you say something about? Well, we can say that in times of difficulty, it's an opportunity to think more about God and to come closer to God. Вы говорите о том, что в вашей стране много трудностей сейчас. Это, в принципе, очень хорошая возможность для того, чтобы помнить о Господе, Духовно расти. духовно развиваться. I see that the Russian people have a natural inclination to hear about God and they have faith in God. У россиян, у местных жителей есть, в принципе, естественная склонность думать о Боге, развивать веру в Него. So the difficult times are actually something which we can be grateful for because they help us to think more and to come closer to God. Таким образом, трудные времена, они на самом деле помогают человеку духовно развиваться. And that's the goal of life. И достичь цели жизни, стремиться к ней. We have a saying, it's a Christian saying that what does a man profit if he gain the whole world but lose his soul? Как есть христианская такая пословица, что чего вы достигнете, если вы потеряете, обретете все, но потеряете душу. So economic development is not so much important at the time of death. То есть экономическое развитие это не такая прям важная вещь для человека. We have to think about ultimately what is our purpose in this world. Мы должны также думать о том, какова же наша конечная цель, чего мы должны достичь. The pleasures of life are very temporary. То есть материальная жизнь или жизнь в этом теле, она временная. But the soul is eternal. Но душа вечная. And we want to experience more the pleasure, that pleasure of the soul. И также мы можем получить больше опыта, как бы счастья и радости, когда мы понимаем себя как душу. And that pleasure of the soul comes when we come closer to God, when we know more about И вот God. это блаженство души увеличивается, когда мы становимся ближе к Господу. Да, спасибо. Спасибо большое. Hare Krishna.